You are able to see my screen, right? It's loading, Pawan. Maybe one more minute. Yeah, I can able to see it now. Okay. So today we are going to going to discuss about this Snowflake uh, introduction. Okay. So let me start the class. Okay. So this course title is like Snowflake complete course related to data engineer. Okay. So what are the things required related to data engineer role? Okay. In Snowflake. So those things we are going to cover. Okay. So myself, Pawan. So I have around 10 plus years of experience, completely related to database. I worked on multiple databases like MySQL, Oracle, Postgres, BigQuery, Snowflake. So I have both on-premises and cloud experience. Okay. Coming to my domain knowledge, I work for bank. Currently, I'm working for bank. Previously, I worked on e-commerce as well as healthcare domains. Okay. So coming to this thing, okay, why Snowflake? Okay, we have multiple data warehouses available in the market, but why to choose Snowflake? Okay, the simple answer is like, first of all, it's completely cloud based. Okay, so if we take any on-premises databases like Oracle, Postgres, any on-premises, right, we have some limitation like scalability issues, performance issues, all those things. But here the Snowflake is completely depending on the cloud providers, nothing but AWS, Azure, or GCP. So what is the storage capacity of this cloud provider? It's infinity. So here in the Snowflake, we doesn't have any storage related issues. That is the reason why all the clients are very interested to either they go to go with the Snowflake. Okay, so it has a lot more features. Okay, along with as a like clients along with the data warehousing, Snowflake is providing a number of options like time travel, zero cloning, reader account, wrap, the user management. So we have a number of things. Okay, it comes up with all the connectors like JDBC, ODBC, Spark, and a lot of things are there. So that by using these connectors, you can connect with any application. Okay, so and coming to the pricing model here, we are going to pay for what we use. Okay, we are not going to pay like a traditional databases. If I go with the traditional databases, right, I need to pay a lot of amount for the servers. But here, what are the service I use, like storage service or compute service? I'm going to pay for only those services. Okay. So along with that, now if you see in the Google, okay, we'll Google it. Now they have renamed Snowflake as Snowflake AI. If I go to Snowflake, you can see now it's a Snowflake AI Data Cloud, which means they are providing n number of AI services in Snowflake. Okay, so one of few of them are Cortex AI, Cortex Analytics, and inbuilt Snowflake is supporting DBT projects. And we have a concept called dynamic table, hybrid tables, iceberg tables, native apps, and we have a recently they have added this PySpark notebook option. Okay, where we can build pipelines for by using this PySpark script. Okay, so yeah, it come up with a lot of AI features where you can build the ML or AI applications in the Snowflake itself. We don't require any third party, or we don't need to depend on any other services. Okay, we can build AI and ML models by using this Snowflake services. Any doubts up to here? You like to add something here? No, Pawan. Uh, Okay. Yeah. In this course, I'm going to cover SnowSQL, the ETL, then scripting. After that, I'm going to teach you the DBT, Bash, Jira, Git, GitHub, and then finally we are going to create one project using this Apache Airflow. Okay, so along with the Snowflake, I'm going to cover all these things. Along with the Snowflake core concepts, I'm going to cover all these things. So here we have detailed course content. Okay, what I'm going to cover in the SnowSQL, and then what I'm going to cover in the core concept, and how I'm going to build the project. Okay, so okay, here we are going to implement two projects. One by using procedures, nothing but traditional method that we can say like by using the scripting.
Okay. Second, we are going to build by using DBT. Okay. And then we are going to extract the data from multiple source systems. Either I may use a Cloud SQL or MS SQL, Azure SQL. Okay. By using this Fivetron or Metlian, I'm going to implement one pipeline. So these are the add-ons in this current course. Okay. So after that, I suggest you. So we are providing one more course that is related to Park Snow Park. Okay. So here we are going to build pipelines by using PySpark. Okay. This in Snowflake we call it as a Snow Park. So why we use Snow Park? To process the huge volume of data. If you want to migrate, if we are doing any migrations, or if the client is getting huge volume of data, right? Then most of the clients are preferring this Snow Park. Okay, so I suggest you to go with this course, okay, along with the AA. So I suggest that, but why the future will be the AA part. That is the reason. So we need to go with the AA. So anything you like to add it here? You want any tools or any options here? No, can you go back to the first slide? Not the next one, please. Not this one. Where you have showed me about snowflakes, about the function. Let me give a little background on my side where I came. I've been working in IT for almost 15 years. I started with my career on the BI engineering side, Okay. mostly related to the BI tools. Kind of explored with an OBIE is my starting tool where I have started. And then I gradually exposed or gets my hands on with an SQL Server reporting, SQL Server analytical services, and then Brio, and then subsequently Tableau, Power BI, like that. I'm kind of currently looking for a career shift. I don't know whether I can still survive in the same BI tool. What I mean, current I would say standalone BI tools what we currently have. That's the reason I'm kind of looking at it. But if you go back to the one that you were explaining about the snowflakes, what currently it has features and all, not this one. It has like an snow before the slide, I think. Yeah, this one. Is that something where you can elaborate little more on this space where I would like to learn how dynamic tables, hybrid tables, iceberg? Okay. So you have idea about this OLTP, OLAP databases? Yeah, I worked on I mean um, I worked on retail sector, I worked on finance sector as well. I worked on health insurance as well. So all these domains, I worked on real-time reporting as well as I worked on and operational data warehouse reporting as well. Okay. 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 So actually, okay, if you take any GCP applications like that, let me go with the paint. I'm Okay. not familiar with the cloud at all, so that is No, one no. more thing. Yeah, yeah, no problem, no problem. Actually, right. So in the real-time scenarios, okay. So we have two databases. One is OLTP, another one is OLAP. Okay. Okay, so Yeah, this OLTP, why we use OLTP, I'll explain in simple terms, English terms only, simple terms. Okay, you are familiar with SQL very well. So for DML commands, sorry, yeah, for DML commands, nothing but insert, update, delete, right? For the yeah, transaction purpose, we use this OLTP. Okay, for reporting side, right, we use OLAP. For the reporting, nothing but what we use select query, right? yeah. So for retrieving a data, we use this OLAP, nothing but we call it as data warehouse. Clear? Now, Yes. yeah. So whatever the data I'm getting it from web or mobile apps or any files, right? First I will load it into the OLTP. Okay. So from there, I will load it into the data warehouse. Why? I can directly load it here, right, in the data warehouse. But here the problem is like
in the data warehouse, we use a what we call a columnar storage. Whatever the data we are storing, right, it will be stored in the form of column format. Okay, that is the reason. So insertion of the data is very hard in the what we call in the OLTP. But when it comes to OLTP, right, whatever the data we are inserting, it will be inserted in the form of row, which means uh, the data insertions or updations or deletions are very easy here. So for insertion, updation and deletion, we go with this OLTP. For select query, nothing but for the reporting side or business ready information, we go with the OLAP, nothing but data warehouse. Okay. So if you take any cloud, okay, like GCP or Azure, any GCP, they have different databases. Okay. They may use some what we call Azure SQL or Postgres. There is a Cloud SQL concept. In the Cloud SQL, we can use Postgres, MySQL, and MS SQL like that. So as a OLTP, they may use Postgres, MS SQL, or MySQL. When it comes to data warehouse, they have their own tools like BigQuery, Azure Synapse like that. Okay. So Snowflake, by Snowflake, all the tables are nothing but whatever the data we are inserting, it will be stored as a column format. But but in the Snowflake, we doesn't have any OLTP concept. That is the reason they have introduced a concept called this what we call these hybrid tables. Okay, so this hybrid tables nothing but uh, OLTP tables. Okay, so Okay. in the hybrid tables, what we do, we insert the business data like insertions, updations, deletions are done in the hybrid table. Okay, this select query, whatever the reporting side, we create tables, right? That we use in normal tables. Okay, but this is not that much showing impact. That is the reason what Snowflake has done. Snowflake is added Postgres into the environment, into the Snowflake environment for OLTP purpose. Okay, so for transaction database, I can use Postgres or I can use this hybrid table. Clear? Yeah. So coming to this uh, We don't need to cover everything today, okay, but okay. something where Yeah. I'm So we expecting have that multiple tables. Okay. We have permanent tables, nothing but normal table. Then we have transient table. So transient table is like for the permanent table, there is a time travel concept. Okay. Nothing but backup. Okay. So if you create any normal table, by default, we can do one day. It take 1 day backup. I can extend up to 90 days. Okay. But this transient table, okay, it create without any backup. Okay, so we cannot. There is a concept, okay, related to these tables. I'll explain in the further classes. So this okay. iceberg tables is a complete different concept. Okay, so it's like a third party data. Okay, whatever the data I'm inserting, it will be stored in somewhere in the cloud. Okay, so that we can for the migrations, right? I want to migrate Snowflake in Snowflake from Databricks and all those things. So this will help us. So no need of doing a lot of characters or no need of using anything. Like that, we have multiple things related to these tables. I'll explain in the later classes. Okay. Okay. But majorly, we are going to cover all these things. Okay. In the Snowflake, we are going to cover all these things. We are going to do project by using these tools. Okay. Okay. So when it comes to career, right? Okay. Like you are highlighting. Okay. So in the market, there are two major openings. Okay. I don't know how the US market, but in India, there are two major openings going on. One is Databricks. Okay. So let me go Databricks DBT job openings. Okay, so you can see like everybody is looking uh, Databricks with DBT. Okay, this is one role. Okay, this is how can I say? Okay, if you take the data engineer role, it's a big. Okay, it's a very big subject. Okay, so as a data engineer, you need to know multiple languages. You need to do a lot of stuff. Okay, now we need to do a lot of stuff in the real time. But when if you want, not I'm not good with much coding. Okay, then this Snowflake with the DBT is enough. Okay, what we do with this DBT, okay, we'll get data from multiple source systems. We just use this DBT to transform data from one layer to another layer. That's it. So this is enough. Okay, this DBT work completely with the SQL. Okay, Okay. so that is the reason Snowflake with DBT, Databricks with DBT, we have a lot of openings. Okay, Snowflake and Databricks are relatively same. So we don't need to worry because these guys are copying each other.
So what are the features that Snowflake is launching that is copied by Databricks? What are the new things that Databricks is building that is copying by Snowflake? So they are copying each other. So both are relatively same. All the features are same. Okay. Okay, so if you understand Snowflake, you can go with the Databricks YouTube videos, and you can apply for both the roles. Like if you're completely looking for the job change, and here you don't require much knowledge on Python or anything. SQL knowledge is enough. Okay, we can play with this application like anything. Okay. Okay, so in India, there is a lot of job openings on Snowflake with the DBT. Okay, and as well as Databricks with DBT. If we understand the Snowflake properly, like if we have clear idea how Snowflake is working, then this Databricks is relatively same. Okay. Yeah. So in a few companies now they are asking this Fivetron also. That is the reason I have added Snowflake, Fivetron, and DBT. Python, I'm not going to teach. So like there is another separate course for this Python and the Snowpark related to Snowflake. So I'm only concentrating Snowflake with the DBT. Okay. Okay. So coming back, okay. So this is what I'm going to build. Okay. The project one is in the Snowflake. We will create three layers. Okay. Bronze, silver, and gold. These layers are nothing but a schema. Okay, we will create three layers. Okay, so we'll place the files in the multiple clouds. Okay, either AWS, Azure, or GCP, and by using the Snowflake inbuilt connectors, we are going to load data from multiple source systems into the Snowflake environment. Okay, so here we are going to use some traditional method, nothing but we are going to implement procedures for loading the data. Okay, later I'm going to do the same. In place of procedures, I'm going to use DBT. Okay. So here I'm going to cover two roles. One is Snowflake developer. Another one is Snowflake with DBT role. Nothing but a data engineer role. Okay. Okay. So coming back. So in this course, I'm going to highlight each concept wise. One is on the PPT. Another one I'll show it on the hands-on. Nothing but I'll show you in the Snowflake console. Okay. Okay, so next, so whatever the queries I'm executing, all those queries will be shared, nothing but the scripts and then data sets, the files required for practicing those I'll share with you. And the presentation slides, whatever the slides I'm showing, that will be shared with you. And finally, I'm going to provide two projects as mentioned, one with the traditional method by using scripting, and the second one is with this DBT. Okay. So yeah, so what I recommend is like this course goes around 2 to 3 months. Okay, based on the holidays, Saturdays, Sundays, so it will go for 3 months. So what I expect is like keep on practicing. So I'll give one Excel sheet. Okay, so in the sheet just uh, use the sheet for practicing or revision. Okay, so just go with the slides or executing the queries like that. So it will be helpful for the future, for the long term run. So yeah, attend all the class, read the documents I provide, practice, and get the job or certification. If you are looking for certification, I'll help you with the certification, or if you are looking for job, I'll help you with the question and answers. Yeah, the way here most of the folks will look for it is if it is a certification, then they prefer to forward the resume to client, and that's where they mostly look into it at the first place, the vendors itself. And Certification. yeah, and once the resume passed to the client, then it comes to that again, interview cracking and all. Okay. Okay. So actually, when it So comes my to this, my yeah. goal is to along with the course to do certification like in Snowflake Pro, Snow Pro for certification, But I and recommend to wait up to what we call February 16 because they are going to remove this CO2. They are releasing this CO3. It will be okay. available from Feb 16th. No, not right away now. I didn't even step into this yet. Yeah, I didn't even Okay. look at the documentation and all. Okay. But eventually I may the way I feel like is if someone start teaching me, then I'll go through the documentation and I'll start preparing myself
to get into that level. Probably I'm aiming to get the certification done in end of April or first 2 weeks of May related to snowflakes. Okay. Yeah. And I But yeah, love to learn that Python integration with snowflakes, what they do. Sometimes there may be a chance that clients look for that yes. more. Yeah. Um, mm, yeah, I don't know how we can incorporate that with our current There is module a and all. trainer. There is a trainer available for the same. Okay. Okay. So his name is Tarun. He is from IIT. I think somewhere I don't remember, but he's from IIT. He's working Okay. currently on Snowflake only. He's going to teach you the Python and then PySpark and then going to build pipeline. Same pipeline, whatever the pipeline I'm showing here, same pipeline he's going to build by using this PySpark script. Okay. In What is simple, your recommendation that um, should I mean, I'll continue with you in getting learning on this one. he's not going to teach you the core concepts. That is the thing. After completing this course only, you need to do that. Okay, The got it. Yeah, so what exactly the thing is like, there is a Snowflake core concepts. Okay, the core concepts nothing but how to do the time travel, how to create users, roles, all those things. Okay, zero copy cloning. There are a number of things that Snowflake is providing. So that I'm going to cover. Okay, so when it comes to real time work, right? So you are a BI guy. Okay, so we create reports in the BI tool. Okay, from where we do, so from where we get the data? From the nothing but from the data warehouse we get. Okay. I think you are familiar with this data mart. I think you learn what we call, how can I say? So మీరు ఈ వర్డ్ యూస్ చేసి ఉంటారు కదా, ఈ వర్డ్ విని ఉంటారు కదా, లైక్ వాట్ వి కాల్ డేటా మార్ట్. Yeah, yeah, విన్నాను. యా యా డేటా మార్ట్. Okay, data mart ఉంటుంది కదా. So now everybody is following Medallion architecture. This data mart we call it as a gold layer. Okay, nothing but it's a schema or a database or something. This gold layer may be a schema or a database or something. Okay, in the gold layer we do the data modeling. You are very familiar with this dimension and fact tables. Yes, that's what Power So BI tool is. yes. So that's it. See, if you see here in my project, I'm using Medallion architecture. Previously, before 2020, everybody is using Inmon architecture while designing the data warehouse. Okay. So Inmon architecture, we call this as a staging area. This is a data warehouse. This is a data mart. Now, everybody following Medallion architecture. Here we call it as a bronze layer. This is as a silver layer, and this as a gold layer. We do data modeling in the gold layer. These are fact tables, and we have a dimension tables. Okay, so Okay. I think like so if you add like I'm my thing is right. So your role is completely different. You are from data analyst background. Okay, so this role is completely different. This is a data engineer role. Okay, so what I suggest, okay, like if అంటే I'll go with Telugu. సో మీరు కనుక పర్టికులర్ గా జాబ్ చూస్తున్నారు అనుకుంటే వాట్ ఐ కెన్ సజెస్ట్, నా క్లాస్ మీరు పవర్ బిఐ కానీ ట్యాబ్లూ కానీ పెట్టి రెజ్యూమే ట్రై చేసి పెట్టి ఒకసారి ట్రై చేయండి. యు ఆర్ కంఫర్ట్. లేదండి. అంటే ఐ కెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ దట్ రౌట్ అగైన్. ఓకే, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ రైట్, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఓకే, డేటా ఇంజనీర్ అంటే సో దెర్ విల్ బి నో రోల్ కాల్ డేటా అనలిస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎనీమోర్. There is no role called DevOps anymore. So data engineer is the one person who is going to handle the data analyst things, the DevOps things, AML things. So future లో మీకు మిగిలితే ఒక 2 to 3 రోల్స్ మాత్రమే మిగిలితే, దట్ ఈస్ దాంట్లో సర్వే లాంగ్ టర్మ్ లో సర్వే అయ్యే రోల్ వచ్చేసప్పటికి డేటా ఇంజనీరే. యా, అందుకే నేను డేటా ఇంజనీరింగ్కే టార్గెట్ చేస్తున్నాను. యా, సో డేటా ఇంజనీర్ మాత్రమే సర్వే అవుతారు. అండ్ ఈ డేటా ఇంజనీర్ కి ఇప్పటికి ప్రెసెంట్ మామూలుగా ఏంటంటే 6 మెంబర్స్ ఆర్ 8 మెంబర్స్. సో మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ డెవలపర్ విని ఉంటారు, డిబిఏ డెవలపర్ విని ఉంటారు, ఈటీఎల్ డెవలపర్ విని ఉంటారు. అవును. ఓకే, మల్టిపుల్ రోల్స్ మొత్తం ఇప్పుడు ఫేడ్ అవుట్ అయిపోయి దే ఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ ద డేటా ఇంజనీర్. Okay. ఓకే. Now in future there is a chance that data analyst things kuda is going to do by this data engineer only. అంటే డేటా అనలిస్ట్ వర్క్ కూడా డేటా ఇంజనీర్ తోనే చేపిస్తారు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మీకు జాబ్ అర్జెన్సీ ఉందంటే, సో నా కోర్స్ అదే నేను ఏదైతే క్లాస్ తీసుకున్నానో 2 months, సో 2 months తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా పవర్ బిఐ విత్ స్నోఫ్లేక్ విత్ పవర్ బిఐ, స్నోఫ్లేక్ విత్ ట్యాబ్లూ త్రూ మీరు జాబ్ ట్రై చేయొచ్చు. అలాంగ్ విత్ స్నోఫ్లేక్ విత్ డిబిటీ త్రూ కూడా మీరు జాబ్ అనేది ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ఐ రికమెండ్ పైథాన్ పైస్పార్క్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్. ఓకే, సో వాట్ నాకు ఈస్ ద జాబ్ అనేది రైట్ సెకండ్ అవే వన్? ఇంపార్టెంట్ కాదు.
Okay, currently I'm in a project right now. Okay. So ఒకటి ఏంటంటే బట్ I feel like I can sense it how things are coming up in the organization, Okay. and Yeah. eventually if I got laid off, I don't have anything. యా గాట్ ఇట్. సో సింపుల్ అండి. ఓకే, డేటా ఇంజనీర్ ఏ టూల్ ఎందుకు వాడతారో సింపుల్గా చెప్తా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సీక్వల్ తీసుకోండి. సీక్వల్ త్రూ కూడా మీరు పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు సీక్వల్ యూస్ చేసి ఈ డేటాని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ లేయర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. బట్ సీక్వల్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు కాంప్లెక్స్ లాజిక్ అనేది రాయలేరు. ఓకే, నేను ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ లాజిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిఆర్ఎం నుంచి వచ్చే డేటాలో ఒక పర్టికులర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేటగిరీ ఉంది. ఎజ్యూమ్ వీ హ్యావ్ ఎ కేటగిరీ కాల్ ఫర్నిచర్ అనే ఒక కేటగిరీ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ దగ్గర నేను ఒక లాజిక్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆ కేటగిరీలో ప్రైస్ని ఇలా మ్యానిపులేట్ చేయడం, సమ్ డిస్కౌంట్స్ యాడ్ చేయడం, ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్ని రాద్దాం అనుకుంటున్నా. సీక్వల్లో అంత కాంప్లికేటెడ్ వాటి కాల్ అంత కాంప్లికేటెడ్ లాజిక్స్ మనం రాయలేము. ఓకే, సీక్వల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, స్మాల్ లాజిక్స్. ఓకే, నాట్ లాజిక్స్కి సీక్వల్ అనేది సపోర్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు లాజిక్స్ రాయాలంటే నా దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, నథింగ్ బట్ పైథాన్. ఈ పైథాన్ కూడా మనం యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, వీ జస్ట్ నీడ్ పైథాన్ అప్ టు పాండాస్. సో వాట్ యు కాల్ బేసిక్స్, పైథాన్ బేసిక్స్ వచ్చి పాండాస్ లైబ్రరీని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలిస్తే, పాండాస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సీక్వల్ క్వైరీస్ లాగే ఉంటాయి. సో ఈ పైథాన్లో మనం ఈ పాండాస్ అనే లైబ్రరీని యూజ్ చేయడం వస్తే, సో దట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, that is enough for the Python. Okay, why we use Python? For writing the complex logics. నేను కాంప్లెక్స్ లాజిక్స్ రాయడానికి ఈ పైథాన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది, రైట్? Okay. ఇప్పుడు నా దగ్గర హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. పైథాన్ అంత హ్యూజ్ వాల్యూమ్ని ప్రాసెస్ చేయలేదు. లైక్ 10 TB 20 TB ఫైల్స్ వస్తే పైథాన్ ప్రాసెస్ చేయలేదు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం దేనికి వెళ్తాం? వి గో విత్ ద పైస్పార్క్. సో మూడు ఇంపార్టెంటే. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటా అనలిస్ట్ సైడే ఉన్నారు. సో మీరు ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి మీకు నథింగ్ బట్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ డేటా మార్ట్ ఉందా? డేటా మార్ట్లో కావాలంటే చిన్న చిన్న స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుని మీరు మీకు కావాల్సిన డేటాను ప్రాసెస్ చేసి స్టోర్ చేసి దాని మీద రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. అక్కడ మీకు సీక్వల్ సరిపోతుంది. సో దెర్ ఆర్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ వేర్ దే నీడ్ టు రైట్ సమ్ లాజిక్స్. ఓకే, అక్కడ వాళ్ళు పాండాస్ విత్ పైథాన్ వాడతారు. బట్ ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ బిగ్ కంపెనీస్, డెఫినెట్లీ అక్కడ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. దెన్ దిస్ పైస్పార్క్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ సీక్వల్ వర్క్ చెప్తాను. సీక్వల్లో విత్ దిస్ థింగ్స్ వాట్ యు కాల్ స్నోఫ్లేక్లో ఉన్న అన్ని టాపిక్స్, లైక్ వాడు మనకి ఏ ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడు, ఎందుకు ఇస్తున్నాడు, ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఇవన్నీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్. ఓకే, సీక్వల్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్. సో దీని తర్వాత ఐ రికమెండ్ టు గో విత్ దిస్ పైథాన్ అండ్ పైస్పార్క్. ఓకే, యా. సో మీకు ఫ్యూచర్ అంటే ఇండియాలో అయితే బేవచ్చన ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి డేటా ఇంజనీర్కి. ఐ డోంట్ నో హౌ ద మార్కెట్ గోయింగ్ ఆన్. ఐ థింక్ నేను కనుక్కున్న దాన్ని బట్టి అయితే అక్కడ AWS డేటా ఇంజనీర్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. బట్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ GCP, Azure అండ్ స్నోఫ్లేక్ డేటాబ్రిక్స్. ఈ 4 రోల్స్కి బాగా డిమాండ్ ఉంది. యా, సో షూర్. అదండి, సింపుల్. సో సర్టిఫికేషన్కి అయితే నేను అందరికి రికమెండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే Feb 16 వరకు ఆగమంటున్నాను. నాట్ Feb 16, మార్చ్ వరకు ఆగమంటున్నాను. ఎందుకంటే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ అనేది తెలియదు. ఓకే, అండ్ మీరు CO2 సర్టిఫికేషన్ చేస్తే అది మీకు వేస్ట్ అయిపోద్దండి. అంటే దాంట్లో మీకు AML కాన్సెప్ట్స్ ఏం కవర్ అవ్వట్లా. నౌ దే ఆర్ యాడింగ్ దిస్ AA కాన్సెప్ట్ ఇన్ CO3. సో దిస్ సర్టిఫికేషన్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ద సర్టిఫికేషన్. యా, అంటే నాకు బేసిక్గా నేను అనుకున్న 2 months ఈ కోర్స్ టైం పడుతుంది. కోర్స్ టైం అయిన తర్వాత ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్. అప్పుడు సర్టిఫికేషన్ అటెంప్ట్ చేస్తాము. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఫిబ్రవరిలో మిడ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ చేసామంటే ఏప్రిల్ మిడ్ ఆఫ్కి అయిపోతుంది. ఏప్రిల్ మిడ్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్కి అవుతుంది. ఆ తర్వాత నేను అలాంగ్ విత్ ఇట్ పైథాన్ విత్ స్నోఫ్లేక్ అనేది చూస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఐ విల్ ప్లాన్ టు అటెండ్ ఇన్ మే. మోస్ట్లీ ఐ థింక్ మే అనేది గుడ్ సెన్స్ అనిపిస్తుంది సర్టిఫికేషన్కి. షూర్. సో నేను చెప్పే సరిపోతాయండి. ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నా, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నా. సో బోత్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ బోత్ ఇంటర్వ్యూ యాజ్ వెల్ as సర్టిఫికేషన్. ఓకే అండి.
So ఇవి data types వచ్చేసేపటికి ఇవి ఈటీఎల్ టూల్స్ అండి. ఇన్ఫర్మేటికా లాగా ఇవి మెట్లీ అండ్ ఫైవ్ట్రాన్ అనేవి కోడింగ్ లెస్ అనమాట. వీటిలో కోడింగ్ ఉండదు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంతా. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన దేనికి కోడింగ్ అంత అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ మనం డీబీటీలో సీక్వెల్ స్క్రిప్టింగ్స్ వాడతాం బై యూజింగ్ జింజర్ టెంప్లెట్స్. బట్ డిమాండ్ హై ఉంది. ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్, మంచి డిమాండ్ ఉంది డీబీటీ. స్నోఫ్లేక్ విత్ డీబీటీకి చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, మీకు స్నోఫ్లేక్ డేటాబ్రిక్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ సేమ్. మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే రెండోది కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్. ఓకే. అండి. సో let me go. I'll take 15 more minutes. I'll like to give some introduction, how, why Snowflake, all those things. So we'll understand how this software industry is working. So let me go with the slide. Okay, so we all know. Okay, so there is a client. Assume there is X bank. Okay, client want to build some data pipeline for the mobile app data. So what are the data I'm getting from mobile app? I want to process it and store it somewhere in the data warehouse. So first, what the product owner will do, he will he will discuss with the business analyst and solution architect regarding the pipeline, and he will provide everything in the form of stories. Okay, now business analyst, what he will do, he will analyze everything. Okay, he prepare a proper documentation and he will tell to solution architect, these are the things we required. Solution architect will contact procurement team for purchasing these things like servers, computers, all those things. Okay, now what exactly there in the server? Okay, server nothing but what are the components we have in our laptop? Same components. So in our computer, what we'll have? We'll have CPU, RAM, hard disk, all those things, right? Similarly, in the servers also we have the same components, but we call it in a different names. Okay, here we have a case, nothing but a box, and then controller, cooling fans, all those things, but relatively same as our CPU or laptop. Okay, next. So these servers, we cannot host it in our home or in office because we have a power fluctuations and all those things. Definitely we need a server warehouse to host my server. Okay, so I'll go to the server warehouse. I will go deal with that guy. They will give some estimation. Okay, per month this is the budget, and per rack per month they are going to charge, and I'm going to place my server in that particular rack. Okay, so I purchase the server. Okay, and then I placed in the warehouse. Now, if I want to do some operations in the server, every day I cannot go to the server warehouse for doing those things, for installation and all those things. What I do, I will purchase some public IP, okay, or private IP, and then I will configure this IP to this server. Okay, I'll configure that IP to the server. Now, by using that IP, I can access the server anywhere in the world. Okay, now after that, what we do, based on the business requirement, we install the OS. Okay, so if I'm going to build a .NET application, I'm going to install Windows. If I'm going to work on Python or PHP, anything, I'm going to install this Linux or Unix. Okay, so he's going to do the installation and environment setup. DevOps engineer is going to do the setup, environment setup. Okay, on top of this, application team will build the application. Nothing but if we take web, there will be a front end, middleware, and the database. Okay, so this is what exactly will happen. So same story. So product owner will tell everything to the business analyst. He will create the step-by-step process. He will tell to solution architect. Solution architect will implement the process. So he will hire a field engineer, procurement team, admin, storage, backup, app team. Like that, we have n number of teams for building single application. Okay, so this we call it as on-premises method. Okay, in the on-premises, client is going to handle end-to-end. From scratch, he's going to purchase everything. He's going to build and deploy on the servers. Okay, so this is very cost consuming. Okay, so but most of the banks, government agencies will go with it because they have a rule. They have a rule that they cannot depend any software or hardware components on any third party. That is the reason they do all these steps. Okay, but if you take any mid-level companies or small companies, they cannot afford this much pricing. Okay, so these guys have find this gap. Okay, the AWS, Azure, or GCP guys have found that gap. Okay, so they made everything into online. Okay, so rather than doing everything physically, so they made it everything virtual.
Okay, so what are the services they are providing? As a data engineer, these are the 4 services we use in the real time. So just remember these 4 services. These are the 4 services as a data engineer we use a lot. Okay, so coming back, what are the 4 services these guys are providing? One is storage service, second one is database service, third one is ETL, fourth one is VM, virtual machine. Virtual machine, nothing but a virtual computer. Okay, whatever the things I do by using physical server, same things will be done by using this virtual warehouse. Okay, so here I can done the configuration with the portal itself. I go to the GCP or Azure portal. I can do whatever the VM configuration I require. I can do it myself. Okay, then this storage service, nothing but data lake. Okay, in the data lake, what we do, we store the unstructured data, nothing but images, videos, files, all those things I store in this data lake. So that we call it as a storage service. Next, ETL service. What is this ETL service? ETL nothing but extract, transform, and load. What this ETL tool will do, it has a multiple connectors. It can connect with any source system. It may be a Postgres, Oracle, MySQL, anything. This ETL tool can connect and it will extract the data and load it into the data warehouse. That is the use of this ETL tool. And the next one is database for storing structured and semi-structured data. Okay. That's it. These are the services, 4 major services we use in the real time as a data engineer. These are the 4 important services we use in the real time. Okay. So apart from these 4 services, there are more than 100+ services that these cloud providers, cloud guys are providing. Okay, it's like a Play Store. What we do in the Play Store, if I want to play a game, I'll go to Play Store and I can install it, right? In the same way, I can go to the my cloud account, whatever the service I required, I enable it, I use it like anything. Okay, so that's it. Little bit about this. Uh, Services what cloud is providing, and who is going to create this environment? The DevOps guy. DevOps guy is the person who is going to create the environment for running my application. Okay. Okay, these are very efficient. Okay, I can pay for whatever the services I am using. Okay, assume the client doesn't have that much budget, or he don't want to waste his resource, DevOps resource. Then we have a model called PaaS model. Okay, Snowflake will come under this PaaS model. Okay, if I take IaaS service, okay, what these guys are providing? These guys are providing only infrastructure thing. So again, what I need to do, I need to hire this DevOps guy to create the environment for storing or processing the application. So rather than going with this thing, I can go with the PaaS so that I can save more amount of the more amount. Okay, here I'm going to build my application and I'm going to store my data. Remaining things is going to take care by the Snowflake guy. Okay, Snowflake is a third-party cloud data warehouse. This guy is taking care of everything. We just required one data engineer who can build application and process the data. So this is more cost saving when compared to IaaS and on-premises. Okay, and the last one is SaaS, nothing but software as a service. So here we are not going to build any application. Third-party company will take care of everything. We'll just use the service. So these are the 4 layers we have in the software industry: on-premises, IaaS, PaaS, and SaaS. So as a data engineer, we work at IaaS or PaaS level. Clear? Any doubts? No problem. I'm clear. Yeah. So can I take a break or can I continue? Is it overloaded or is it okay? No, it's okay for me. Yeah. How far are we going to continue the meeting? Yeah, actually, I'm going to complete by giving introduction to Snowflake introduction, and I'll end up the session. Okay. But if you feel like it's over, like No. The previous ones are kind of aware. I do have some awareness on that. yeah, So I can give an example where we have on our external vendor, they place the files, but this is more on the on-prem side. yes, And where we process via Informatica to load that files to our warehouse and build reporting on top of it. yeah, same thing only. The cloud also they are doing the same. Okay, we have the same Unix command, same everything is same. Whatever the things we have done in the Unix
on premises, right? Same thing will be there here, but it will be with the different names. Okay, you know, right? We have a unique server where we can create all the folders. What are the vendor files we will get, right? That will be placed in that folders, right? In the same way, cloud is providing the storage service that we call it as a data lake. Okay, so where we will enable those service, and we'll provide access like to the vendor. Vendor can upload all the files to this storage service. Okay, so in the, you know, Informatica. So Informatica works completely with the SQL, but here we use some PySpark supported tools. Okay, like Dataproc, like that. Okay, whatever the data available in these files, we'll process by using ETL and we'll store it into the database. That's it. Same thing. Okay. But we are going to do it in the cloud. Got it. That's it. Okay, I'm going to cover these points in the next slide as well. So let me come here. Okay, so if someone asks me what exactly Snowflake, okay, I can say simply with the 3 words. Snowflake is a cloud native data platform and a SaaS model. Okay, so let me give some more detail about this Snowflake. So Snowflake was started in 2019, but the first version came by 2015. So users started using in 2015. Now by 2022, it has 6,300 plus customers plus 4,500 employees. Okay, so these are the little bit founders and all those details. I'll share this PPT with you. You can go with that one. So while they have launched in 2014. In 2016, they have renamed as Data Warehouse. In 2024, they renamed as a Snowflake platform. Now we are calling as a Snowflake Cloud AI. Okay, done. So coming back. Okay, so this is a data era. Okay, how the data has done process. Okay, this is a data era. So before 2016 or 15, okay, most of the companies are going with the on-premises. Okay, in the on-premises, we have two major problems. Okay, one is the data storage and processing problem and the user access problem. Okay, so this was solved in the Hadoop. When Hadoop era came, this was solved. Now this AI cloud AI era is going on where we have a solution for all these four. Okay, for data, users, as well as database as well. Okay, let me go somewhat deeper. Let me go here. What is this data? Data means so actually, whatever the data we are storing in the database, that is a structured data. But in the recent times, we are getting unstructured data as well, like JSON files, Avro files, XML files, Parquet files. Okay, so these on-premises or Gen 1 databases cannot handle semi-structured data. Okay, this semi-structured data processing is started in the Hadoop era, nothing but 2015 or like that. So Hadoop has bought this unstructured data processing. From there, it has started. Now, in the all the cloud AIs are supporting this semi-structured data. What is all your users? Okay, so in the first era or in the on-premises or the first database era, so we have a this one performance problems. Okay, if 4 users are connecting on a single table, if they are executing some same query on a same table, right? So there is a chance of getting database getting hung or performance issues. Okay, those are solved with the help of this concurrence. Okay, enabling concurrent data access by multiple groups without compromising the performance. Capable of supporting unlimited number of users at a same time. Automatic scale resource up or down based on the demand. So let me go here. I'll go with some example for you. So let me take one Oracle database. Okay, let me take one Oracle database. So I started a business with a Oracle database. This Oracle database is having, let me go, 500 GB SSD and 16 GB RAM. Done. Now I want to load some Excel file, okay, of 5 TB or 6 TB into this Oracle application. Okay. Now what is my assume this Excel file is 1 TB, but my storage capacity is 500 GB. Okay. Now for extra space, what I need to do again, I need to purchase a new server. Okay, whatever the data available here, first I need to migrate it to here, then I need to load the file to here.
So here I have a problem with my storage. Yeah, I can see. Pawan, I think మీరు ఫ్రీజ్ అయ్యారు. Okay. I can't. Okay. Now I can hear you. I can't hear you now. Hello. Yeah, can you hear me? Yeah. So I have internet issue. Okay, Can we continue tomorrow? sure, Pawan. So what next steps ఏంటండి? అంటే అదే అండి పులి మాట్లాడతా మీతో ఏమో ఓకే అనుకుంటే పులి విల్ టాక్ టు యూ. ఓకే. ఓకే. సో ఒకసారి పులితో సో మీరు ఓకే అంటే రేపు నుంచి కానీ లేదా ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత నుంచి కంటిన్యూ. నాకు ఓకే పవన్ గారు. మీకు కంఫర్టబుల్ అంటే జనరల్‌గా ఏ హలో. టైం ప్రిఫర్ చేస్తారు అనేది అనుకుంటే ఈ టైం అయితే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందండి. నాకు 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఈ టైం పర్ఫెక్ట్ ఉంటది నాకు. ఈ టైమా? ఓకే. మీకు మార్నింగ్ కదండి. అవును. నాకు మార్నింగ్. జనరల్‌గా నాకు కొన్ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్స్ వస్తాయి. 10:30-11 అంటే. 10:30-11:30 ఓకే. అంటే. 7:30 to 8 అంటే నాకు బ్యాచ్ నెక్స్ట్ వీక్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ వీక్ వెడ్నెస్‌డేకి నేను ఫ్రీ అవుతాను. వెడ్నెస్‌డే, థర్స్‌డే, నెక్స్ట్ వీక్ థర్స్‌డే మీకు ఓకే అంటే మరి నెక్స్ట్ వీక్ థర్స్‌డే నుంచి 8 మీ టైమింగ్‌లో 8కి స్టార్ట్ చేయగలను. 8 AM యాహ్! అండి 8 AM మీ ఇష్టం అండి. నేను ఈవినింగ్ ఫ్రీ ఉంటాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వెడ్నెస్‌డే నుంచి ఈవినింగ్ ఫ్రీ ఉంటాను. ఓకే. సో మీకు ఇఫ్ ఈ యూ ఆర్ టైం ఓకే పర్ఫెక్ట్ లైక్ అనుకుంటే నేను అకామిడేట్ చేసుకుంటాను. నేను మనం మండే టు యాహ్! అంటే ఫ్రైడేనా? యాహ్! అండి. యాహ్! అంటే మీరు ఈ వీక్ కనుక ఈ టైం కంటిన్యూ అయ్యారనుకోండి. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నేను ఫ్రీ అయిపోతాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ వి కెన్ కంటిన్యూ విత్ 9-10, 8-9 యువర్ విష్. యాహ్! 8-10 అంటే ఐ మీన్ 8:00 అంటే మీకు 8 అంటున్నారా? నాకు 8 అంటున్నారా? మీకు 8 అండి. మీ మీ యూఎస్ టైమింగ్‌లో మార్నింగ్ 8 AM. యాహ్! 8 AM కొంచెం కష్టమేనండి. ఎందుకంటే కిడ్‌ని స్కూల్‌లో యాహ్! డ్రాప్ చేసి అవన్నీ అయితాయి. సో, అంటే ఓకే. ఈ టైం కొంచెం వర్కౌట్ చేయొచ్చు నేను. నా మీటింగ్స్‌ని ఇటు అటు మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే. ఆహ్, ఇంకా ప్రిఫరబుల్ అంటే మీకు మార్నింగ్ టైమ్స్, నాకు నైట్ టైమ్ అయితే అది ఇంకా బెస్ట్. అంటే మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఇంకా నడుస్తుందండి. మార్నింగ్ కష్టమే. ఈవినింగ్ మీది అంటే మీకు మార్నింగ్ ఏ టైం అయినా నాకు ప్రిఫరబులే అండి. ఓకే. మాకు మార్నింగ్ టైమ్, యాహ్! మీకు మీకు ఈవినింగ్ మార్నింగ్ టైమ్. మీకు మార్నింగ్ ఏ టైం అయినా ప్రిఫరబులే. ఓకే. యాహ్! మీరు ఒకసారి థింక్ చేసి చెప్పండి. అంటే ఈవినింగ్ కొంచెం నాకు బ్యాచ్ ఇంకా నడుస్తుందండి. చాలా టైం పడుతుంది. అది ఇంకో 20 డేస్ పైనే ఉంది. సో ఓకే. అందుకని. యాహ్! థాంక్స్ అండి. హౌ అబౌట్ 11:30-12:30 మా టైం ప్రకారం? అంటే అంటే ఇప్పుడు మీకు టూ అంతే లేట్ అండి. అయిపోతుందా? నా టైంలో 10-11 ఇండియన్ టైమింగ్‌లో ఈవినింగ్ నైట్ 10-11 మీకది టూ అంతేనండి. లేట్ అయిపోతదా? ఆ! నాకు పర్లేదండి. 11 వరకు ఇట్స్ ఫైన్.
ఓకే. 10 to అయితే 10 to 11 ఇట్స్ ఫైన్ అండి. సరేనండి అయితే. ఒక్క ఒకసారి సెకండ్. థింక్ చేయండి. థింక్ చేయండి. మీకు అంటే ఫీజిబిలిటీ బట్టి చూద్దాం. వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఈస్ 11 to 11:30 to 12:30 I can completely block my calendar for lunch and పెట్టేసుకుంటా. సో ఆ టైం ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నాకు ఆ టైం కంఫర్టబుల్ అండి, ఆ టైం అయితే. ఓకే. నేను ఈఎస్టీ టైం జోన్లో ఉంటాను. ఓకే అండి. ఒక్కసారి చూడండి టైమింగ్స్. మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి నేను ప్లాన్ చేసుకుంటా, నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా. 10 PM అండి మీకు. 10 to 11 ఓకేనా? ఓకే అండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనండి అయితే. దెన్ విల్ కనెక్ట్ ఆన్ మీకు కంఫర్టబుల్ అయితే 10 PM ఎవ్రీడే. ఓకే అండి. ఓకే అండి. నేను ఒకసారి పునీతో కూడా ఒక మాట చెప్తాను. సో దాన్ని బట్టి కనెక్ట్ అవుదాం. మీరు ఎప్పుడు అంటే మేబీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టేక్ బ్రేక్ ఆర్ నెక్స్ట్ మండే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఆర్ వీకెండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామన్నా ఫైన్. మీకు ఎప్పుడు కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి. అంటే నాకు కొంచెం అంటే మీకు వెడ్నెస్డే ఓకే అంటే నాకు వెడ్నెస్డే ముందు ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ క్లియర్ అయిపోతాయండి. సో వెడ్నెస్డే నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాను. సో వెడ్నెస్డే అయితే బెటర్ అండి నాకు. షూర్. వెన్స్డే నుంచి అయితే పర్లేదు. వెడ్నెస్డే నేను చాలా ఫ్రీ అయిపోతాను. సో ఇంకా వేరే బ్యాచ్ పెట్టుకోను. సో అందుకని. ఓకేనండి అయితే. థ్యాంక్స్ అండి. షూర్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. బాయ్.